Oh, sind so weit. Ja. Ja. On va commencer. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous. Bonjour. 2, 2. Je pense que le micro a du mal à marcher. Sinon je le fais à cappella, c'est pas très grave. Non. Je peux le faire à cappella sans problème. Peut-être 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, nous allons commencer. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Bass, le patron de Fairphone qui dans 2 minutes va vous évoquer un peu le sujet plus en détail. Donc, je suis très content d'annoncer aujourd'hui le lancement du Fairphone 2 en France, donc, mais en exclusivité, surtout dans notre réseau de distribution chez Orange, et ce jusqu'à la fin de l'année. Donc ce téléphone sera disponible dans 85 boutiques en France, des très grandes boutiques chez Orange, et puis évidemment sur orange.fr et puis sur soge.fr. Il sera proposé à un prix de 525 €, terminal seul, pour tous les consommateurs en France, que vous soyez client ou pas d'Orange, et puis évidemment pour nos clients, pour certains types de forfaits, il sera aussi disponible à moins de 100 €. Donc, ce lancement-là, il s'inscrit, je ne sais pas ce qu'on va dire, dans une longue tradition, en tout cas dans un engagement sur les sujets environnementaux qui remonte à plusieurs années, à plus de 10 ans maintenant, puisque nous avons été précurseurs dans le domaine depuis, en l'occurrence 2004, puisque dès 2004, nous avons été les premiers à lancer la collecte de terminaux en France et en l'occurrence en Afrique. Et depuis cette période, nous avons collecté 10 millions de terminaux en France et en Afrique. Nous avons été aussi les premiers à se lancer dans l'affichage environnemental, c'est-à-dire la notation de terminaux sur des critères environnementaux, par exemple l'émission de CO2, par exemple l'éco-conception. Donc ça, c'était en 2008. Et puis nous avons été aussi les premiers, une fois de plus, à se lancer dans la reprise avec Orange Reprise. Donc vous avez annoncé un terminal, vous en souhaitez un nouveau, et bien on vous le reprend et vous pouvez après enchaîner avec votre nouveau terminal. Et ça, c'était en 2009. Et bien aujourd'hui, nous sommes à nouveau précurseurs et je suis très fier d'apporter une nouvelle pierre à cet édifice puisque nous sommes là encore le premier à lancer le Fairphone 2, le nouveau Fairphone 2 en France aujourd'hui, qui est un téléphone durable, éthique et écologique. Et Bass aura l'occasion de vous décrire ça juste après. Alors évidemment, c'est une preuve de plus, une démonstration de plus de notre engagement dans ce domaine, mais c'est aussi une réponse à des tendances consommateurs de fond. Ce que nous constatons d'ailleurs, c'est que ces tendances, les clients et les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés sur ces sujets environnementaux. Et d'ailleurs, on voit que leurs attentes évoluent aussi un petit peu. Dans les années 2010, on était beaucoup dans le consommer moins.
éradiquer toute la consommation de superflu. Et on voit que tout doucement, une forme de bascule ou une forme de changement, d'évolution vers du consommer mieux, du consommer moins, on passe vers le consommer mieux, on veut rejeter le gaspillage, on veut consommer intelligemment. Et on voit que maintenant, nos études nous disent que quasiment plus d'un Français sur deux veut consommer mieux, veut consommer de manière plus intelligente. C'est d'ailleurs des tendances qu'on retrouve dans tous les secteurs, l'automobile avec la voiture propre, évidemment l'alimentaire avec le bio, etc. etc. Et c'est vrai que dans l'industrie électronique, il y a quand même pas mal encore de marge de manœuvre pour progresser et pour s'améliorer. Et le Fairphone 2 s'inscrit pleinement dans cette dynamique-là. Je vais vous donner un exemple, et vous le verrez après dans les ateliers, mais je suis sûr que ça arrive à chacun d'entre vous quasiment au moins une fois, mais vous avez dû au moins une fois casser l'écran de votre téléphone, j'imagine. Il y a peut-être pas tout le monde, mais la grande majorité des Français, c'est arrivé au moins une fois. Il y a un Français sur trois chaque année, 35% des Français chaque année, qui cassent leur écran de téléphone. Généralement, dans la plupart des cas, on tente de le faire réparer, mais très souvent, finalement, on s'en débarrasse et on en prend un nouveau. Et bien avec le Fairphone, qui est un peu un téléphone Lego, un peu un téléphone très très modulaire, et bien vous pouvez changer votre écran, vous le commandez sur internet, typiquement sur soch.fr ou sur orange.fr, vous récupérez l'écran, et puis vous le clipsez, c'est assez facile, vous le verrez juste après dans les ateliers. Et donc vous avez un nouvel écran, et votre téléphone, il repart comme en 40. Il y a la même logique sur d'autres types de modules, que je ne vais pas évoquer ici en détail, qui vous seront peut-être présentés après, notamment la batterie qui a tendance à un peu s'épuiser avec la vieillesse du téléphone. Là aussi, vous en commandez une nouvelle, vous la changez, et votre téléphone il repart comme en 40. Donc on est vraiment dans cette logique de durabilité, et un Fairphone 2, la durée moyenne de vie d'un téléphone en France, c'est plutôt 3 ans, et bien là, ça s'étend à quasiment 5 ans, voire plus que ça. Donc on voit même ce Fairphone et cette approche-là, elle s'inscrit parfaitement dans cette dynamique de consommer mieux, de consommer plus intelligemment. Et puis dernier point, et je terminerai là-dessus avant de passer la main à Bas, moi je voulais juste rappeler quand même nos deux objectifs. Le premier, avec ce lancement, c'est quand même j'ai envie de dire comme toujours, de démocratiser l'accès à ces nouveaux produits, à ces nouvelles technos, à ces nouveaux concepts. C'est inscrit très fortement dans notre ADN depuis toujours. C'est aussi pour ça que nous lançons ce téléphone dans 85 boutiques en France, des très grandes boutiques, qui se prêtent assez naturellement à faire découvrir ces nouveaux produits. Nos conseillers prendront le temps d'accompagner nos clients, de leur expliquer, de les sensibiliser à ces problématiques, de leur expliciter les enjeux, notamment sociétaux et environnementaux qui sont liés à tout ce domaine. Et puis moi je l'espère que le Fairphone 2 trouve un public encore plus large grâce à ce lancement. Et puis l'autre grand objectif, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est de poursuivre notre engagement dans ce domaine, de continuer un peu d'être le fer de lance, finalement le précurseur dans ces sujets environnementaux, et puis peut-être faire référence dans cette industrie, dans cet écosystème pour tous les acteurs, que ce soit les fabricants, les opérateurs, les distributeurs, faire référence et même si beaucoup d'entre eux ont déjà lancé beaucoup d'initiatives et progressent énormément dans ce domaine-là, faire qu'Orange finalement, de par son histoire, de par son ADN, de par son positionnement, se doit d'être encore plus investi en la matière et d'être référent sur le sujet. Voilà, donc je vais passer la main à Bas qui va vous parler plus en détail du produit, de son concept, de son histoire. Thank you, Michel. I'm super excited to be here, first of all. I just spoke to Isabel, who's been working on this for quite a while, and it's been almost a year, you told me, right? Yes, 1 year. 1 year. So, I think that is, if you look at what we've accomplished in a year, and also the fact that we're in the phone business, Fairphone is probably it's definitely one of the smallest phone companies in the world. We get a lot of attention, which is good. But it also means that it's quite a challenge to get to these kind of partnerships. And the fact that we're here after a year, which is actually, I think it's pretty fast. The first deal with other operators took a bit longer. If you look at one of the
operators we work with in Holland, for example, and in Austria. But I'm really happy that we came to this point and that we were able, as a small company, to join the mission, to align with the mission of this big company, and that we're able to move it forward. So thanks for that, Isabel and Emily, who have been working on this from Fairphone side, Orange side, pretty hard, and of course all the teams that have been involved to making this possible. I think Michelle already explained a bit about where we are in time, and talking about time, I also want to remind you that it's been almost 10 years that the first smartphone was on the market. Is there anyone here who remembers their first smartphone, like the first one? Some people go like, yeah, of course, man. It was a big leap into all kind of functions. Is there anyone who remembers the second smartphone there? Second, third, fourth, fifth, sixth? No, you see. Okay, well, no, that's where I got lost, right? That's when it became a phone. Because the first smartphone was a big step. We got like all this new stuff on the phone, and we got to go to Paris and not get lost, for example, because you had Google Maps, or you had maps, or you had something that would guide you. So there's been a lot of things that have been evolved in the smartphone business, but at a certain point, I believe that we got to a point that smartphones, got commoditized. The differentiation between the one smartphone and the other smartphone wasn't too big anymore. I think if you look at technology, and I've been to some of the trade fairs, of course there's still improvements and there's still things happening. But for the for the general use, I think we've come to a point that phones are, they do what they need to do, and you can even call your mother with the phone if you really want to. So we've got to that point that. We can look at other things than just the technology. And I'd like to see innovation not only being the technology, I also like to see it as, as you might see, the systems around it. If you look at a phone, and I'm a designer, so I look at the phones from a design perspective as well. You can look at the design of the phone and see the product, but you can also look at the systems behind that. And one of my teachers always told me, boss, if you really want to design something, you shouldn't design the product. You should design the systems to change the product, because it's the systems that make those products. So that kind of thinking is also at the base of how we started Fairphone. Look at the systemic change of things and use that phone as an entry point. So that is one trend we're seeing. Phones, they're being commoditized, which is great. The industry took a lot of effort into creating, getting to this point. On the other hand, you see what Michelle also told you. You see consumerism changing. You see people caring more about, keeping their stuff longer. You have chocolates. You have all kinds of foods, organic foods. You have people looking at more kind of the long term of consumption, but also looking at the meaning of it. The context, the added value in the stories around the food you use, around the cosmetics you use, around the banks, even banks. So we look at the value beyond the actual product, but also the context in which things are created. But there's something weird going on, because a phone obviously is not a banana. It's a very complex product. There's about, if you look at the bill of material, the list of components in our factory is actually 1,200 components, and all those components are made by factories. So you're talking about hundreds of factories. And those factories have components as well. So you're talking about hundreds and hundreds and hundreds of factories. And then you have 40, 60 plus minerals that are being used to make the phone. So you can imagine it's a super complex system. So you can't really, it's very hard as a human being to understand what's the system behind the phone. It's actually, it's also the beauty of our economic system that we're able to create something that we don't understand. It's kind of a magical thing. But it creates a black box. The phone is basically a black box, and we don't know, we don't attach to where it comes from, who made it, how is it made. So on the one hand, you have consumerism changing towards wanting to know what you consume. On the other hand, you look at a phone and you think like, I have no idea.
And sometimes you just don't want to know because it's too complex. So that's the gap that Fairphone wants to close. Because we do believe that there's a lot of consumers that care about this. We do believe that there's a market, a commercial market for ethical, conscious consuming. And by offering this phone, by starting what we've been doing, we want to show that. And I think that's also the reason why this partnership is so important. Because the commercial success of Fairphone is also a proof that there's actually a group of people that want this to happen. It's just not happening yet in the electronic sector, because it's complex. But we're fed up with complex. We want to really get to steps in those supply chains within electronics. And I think it's a great time. We have the space to do that, and that's why we started. So these made this kind of were the building blocks for Fairphone to start with. So we had Fairphone 1. It's our first phone where we really focus on the supply chain. We came from with a background on conflict minerals. We wanted to have conflict-free mining, and mining when there was no war connected or conflict connected to the mining of those minerals. We looked at working conditions. We looked at recycling programs. And we launched a phone that was not really ours. It was a design that was already made by a factory in China. But for us, it was the first step to make improvements. And we were able to actually get improvements in the supply chain. The second step was looking at, okay, so how can we actually also create a phone and look at the phone in a different way? Design it in a way that it also has a positive impact on the environment. And thinking about that, one thing became very clear, and that is, it's kind of logical, but we had to look at it quite long. We actually did a whole research on it. But it boils down to this. If you are able to get people to use their phone twice as long, you only need to produce half the amount of phones. That's kind of simple, right? So if you take into account, and that is the research we've done, that the actual footprint of a phone, like let's say the harm, is already done when you have it in your hands. That means that if you have it in your hands, most of the footprint, most of the energy consumption, most of the labor impact has been done already. So that means if you as a consumer are able to use your phone twice as long, that's where the real impact is. You don't have to focus on recycling, on labor conditions only, on extending or improving the water management in factories. If you just only look at the lifetime of a product, the use phase of a product, that's where your real impact can be. So that's why we designed Fairphone 2. Fairphone 2 has been designed taking into account the fact that we want people to use that phone longer. So repairability is an important aspect. That means that if you, like you said, if you want to, first of all, it starts like, is there any of you who recently changed the battery of their phone? No one? No? So, batteries actually last 2 to 3 years. The technology doesn't go further than that. So that means that eventually you will have a bad working battery, and you will probably want to change your phone because your phone is not running properly anymore because of the battery, which is kind of ridiculous. And then you have to send it back to have it replaced because people want to have thin phones, so it's glued to this. So we said, well, okay, maybe from a design perspective, it's a thicker phone, but you know what? You can actually change the battery. Yeah, so it's going to be challenging because I have to do it with one hand now. The battery. So, oops. So let's say you drop it really, on a corner of something, and you do break the screen. You're able to change the screen. You can practice to do it with one hand, but I actually I suggest people. I've done this before, so you do it with two hands. But the whole idea is to make the threshold for people as simple as possible to change parts, so that they that as a
as a consumer, as a customer of the product, you're actually incentivized to use that product longer, but not, and not stimulated to replace the product. So this goes for several modules in the phone. So everything that is repairable, that could break, we've isolated from like the more expensive parts, so that you can easily and cheaply replace it yourself as a consumer. But we went a step further, and we also looked at, okay, is it possible that some technology that is developing, like the camera, that we actually replace it and have people replace that, upgrade that camera, so that they have a newer phone without having to replace the old phone. So that's what we did a month ago. We launched a new camera. I think it's, it sounds very trivial launching a new camera, but I think it's very, I'm really proud of the fact that we were able to announce to the press that we've developed a new camera instead of actually launching a whole new phone. So that was, that's what we've done also looking at the phone. Make it last as long as possible, make it relevant as long as possible. So, one aspect that is really important in this, and that's also where I think Orange and Fairphone meet, is that we can design a phone in a way that it's repairable, upgradable, and that people can use it longer. But in the end, it's the consumer, the customer, that also needs to, want to keep that phone longer. Because if customers still throw it away after 2 years, you can design whatever you want, but you will not have that impact, that positive impact. And that's where loyalty comes in. That's where storytelling comes in. That's where brands come in. Because if you create a brand with long-term thinking, if you create a long-term relationship with your customers, if you create products that actually encourage a long-term relationship through the product with the customers and the people working at the company, that's where the real change is in terms of behavior, because you need to have a behavioral change as well. And it needs to make sense for customers. So the great thing about working with an operator is that we have a product that facilitates that. We have a story around that product that facilitates that actually connects people the way that, if you have a bar of chocolate and you take a bite and you know the story behind it, it might just taste better. We want a better tasting phone if you use it. We want to create that story around it. But it's also the services that come with it that can add value to that. You can even, we were just thinking out loud, you can do phone as a service models. You can actually have encourage people to keep the phone longer and give free screen replacement if they don't break the screen after a while. You can lower some of the cost if people use that phone longer, because your actual expenses as an operator are also lower. I mean, you're not in the phone business, right? You're not here to sell as many phones as possible. Well, we are, but we don't want to sell as many phones as possible to a single individual. So I believe that this is really the first big step, really big step for us as well, to try to explore these kind of things. And I think, to be honest, both Orange and us, we're taking this step without knowing exactly what's going to happen. But I believe, I really believe that that there is a market out there, and that there is a way to make this bigger than just being a phone in the shop. And I'm really happy to be here today to kickstart that and to explore also the possibilities to have that impact in the supply chain even further, and in the industry even further, by using this partnership to reach out to a whole new base of customers. So thank you for that, and thanks for having this done in only a year. And like I said, I'm looking forward to the future. Thank you. Merci. Voilà, donc on va prendre peut-être quelques minutes pour répondre à vos questions, puis échanger avec vous en toute interactivité. Et juste après, si vous avez un peu de temps, je vous invite vraiment à aller découvrir le Fairphone 2 et tous ses composants dans l'atelier qui est là-bas. Et puis vous aurez aussi l'occasion
d'être à nouveau sensibilisés sur les sujets de recyclage. Voilà. Donc, nous sommes à votre disposition pour vos éventuelles questions. Oui. You announced this summer that you had to stop supporting the Fairphone 1, and your first customers were disappointed. Can you explain your decision? Yes, I can. So Fairphone 1 was, like I said, it was the first step towards looking at the supply chain in a different way. It was not a phone that we've designed to last longer. No, it was a simple phone. It was also made by a Chinese factory, and they owned the design. The problem with that, and that's why what we've learned from, is that if the factory owns the design and the factory actually closes down the operation, you have a problem. So the factory actually closed down the operation, and we've been able to keep the phone alive for another 2 years after the factory actually closed down operation. So I think, looking at Fairphone 1, I get the conception, of it that we haven't kept our promise on the longevity of Fairphone 1. But to be honest, Fairphone 1 was not aimed at longevity in the sense that Fairphone 2 is, because that was the next step. We just plainly within the means that we had tried to support Fairphone 1 as long as possible. What happened is that, and it's very, it's kind of, it illustrates how the industry also works. What happened is that no one wanted to produce any spare parts for us anymore at these volumes. So we just simply couldn't find any factory that wanted to make the phone and wanted to make the spare parts anymore. So that's also why it's so important for us with Fairphone 2 to create more volumes, because it also creates a leverage with the factory. And that's why this partnership also helps us to get to that scale. On top of that, of course, Fairphone 2 has been designed in a different way. And Fairphone 2 has been designed to also solve these kind of situations by being able to switch factories without having to redesign the whole phone through the modular architecture. Yeah, so it's, and I really want to say that it was not a decision that we stopped producing Fairphone 1 spare parts. It was not that we were making parts and we said, let's stop it. We just decided that we couldn't find, we stopped the search for factories that still wanted to do it. So, and that is, unfortunate, but we've learned from it, and that those steps are taken. Yeah. Does that answer the question? No. Yeah? Okay. Bonjour, Romain Huyard pour Android. Il était question d'un moyen de le commercialiser différent des autres smartphones, avec quelque chose pour fidéliser. Qu'est-ce qui est prévu chez Orange spécifiquement pour le Fairphone 2? D'abord, nous allons le commercialiser à la fois, encore une fois, en terminal seul pour que l'ensemble des consommateurs, pas que les clients d'Orange, puissent en bénéficier. Je rappelle d'ailleurs qu'il est totalement décim-bloqué, évidemment. Donc il peut fonctionner sur n'importe quel type de réseau, pas uniquement le réseau d'Orange. Et puis nous allons aussi le proposer dans le cadre de programmes de fidélité à nos clients sur différents types de forfaits. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Fairphone 2 sera également disponible pour non pas 525 €, mais 79 € sur certains types de forfaits pour nos clients très fidèles. Voilà. C'est un des dispositifs qu'on est en train de développer. C'est identique aux autres smartphones? Disons qu'il s'inscrit dans la logique globale de notre programme de fidélité, et après, en fonction de la manière dont le téléphone va trouver son public, nous envisageons plusieurs types de propositions, notamment ce qu'on appelle le surabondement dans l'accompagnement de l'adoption de ce terminal. Surabondement, par exemple, dans le cadre de la reprise. Donc, vous imaginez, vous arrivez avec un terminal et puis vous souhaitez évoluer vers ce type de modèle, et là, nous avons des dispositifs de surabondement de 50 ou 100 € typiquement pour accompagner un peu le client dans l'achat de ce terminal. Et puis nous ne nous interdisons pas non plus d'injecter un petit peu de bénéfices supplémentaires pour nos clients Orange. Voilà. Conception RRS pour Novetic.
Moi, je voulais savoir concrètement, donc on achète un Fairphone dans une boutique Orange, on a envie de remplacer les pièces. C'est Orange qui va s'occuper de réparer, donc ça veut dire quand même pas mal de main d'œuvre derrière. Voilà, c'est une question concrète. Et donc pour le prix, c'est 125 €. 625, voilà. Je vais vous répondre. Merci. Donc le prix du terminal seul, hein, c'est-à-dire si, indépendamment de d'autres abonnements, c'est 525 €. Vous aurez tout ça, j'imagine, dans le dossier de presse qui vous sera remis et qui vous sera envoyé par email. Et après, dans la manière dont la réparabilité s'organise, en fait, c'est, d'ailleurs Bas l'a montré, et vous allez le voir juste après, hein, c'est vraiment un jeu d'enfant. Quand je disais que c'était un téléphone Lego, c'est vraiment ça. Vous avez vu la vitesse à laquelle Bas a pu enlever l'écran. Moi, je l'ai fait aussi. On l'enlève vraiment en 10 secondes. Et le remettre, hein, on ne l'a pas montré, mais vous le verrez après, c'est un clips. C'est super simple. Donc en fait, l'approche que nous sommes en train d'adopter, c'est que le client peut le faire en totale autonomie. Et donc, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que en cas de problème, le gros, en tout cas, des volumes seront commandés en ligne. Par contre, sur orange.fr, hein, sur soch.fr. Donc vous avez un écran qui est cassé, vous le commandez, il arrive chez vous en très peu de temps. Et là, honnêtement, hein, c'est schlack, un clips, un raw clips, et vous mettez votre écran. La batterie, enfin, vous l'avez vu, c'est encore plus simple. Donc nous n'avons pas prévu, en tout cas, sur de larges amplitudes, de mettre ça en œuvre dans nos boutiques. Maintenant, si un client a besoin d'un peu d'aide, un peu d'accompagnement, c'est aussi pour ça que le Fairphone 2 est disponible dans nos 85 très grandes boutiques. On a choisi vraiment les grandes boutiques. Et si vraiment certains clients ont besoin de cette première étape d'être un peu accompagnés, parce que c'est vrai que c'est une première, bien sûr qu'Orange est là pour ça, et bien sûr que nos conseillers seront là et répondront présents. Voilà. Mais nous, ce que nous pensons, c'est que c'est tellement simple qu'il n'y a pas de raison, honnêtement, que ça ne se fasse pas dans la grande majorité des cas en totale autonomie. Et d'ailleurs, ça a été conçu des années comme ça par les gens de Fairphone. Et vos objectifs de vente, Écoutez, on n'a pas fixé un objectif en tant que tel, mais nous, on voudrait vraiment arriver à plusieurs milliers de téléphones que nos clients puissent vraiment en bénéficier. Donc c'est quand même un bel objectif. Just one addition on the repairability. Of course, we aim at not having people have to repair their phones. We're talking about when something goes wrong. Same with Fairphone 1, for example. If something goes wrong, you need a spare part. But we've designed the phone in a way also that there's a protective case around it, already integrated in the phone, so that it doesn't break as easily. So the whole idea is that the phone is durable, but if something goes wrong, it's easy to replace. Une autre question peut-être? Trois questions. Je vais d'abord le premier. Bonjour, je suis Emmanuel des numériques. Je me posais la question de, est-ce que vous pouvez donner la liste de tous les composants qui peuvent être achetés sur le site? Donc on a parlé de l'appareil photo, de l'écran, de la batterie. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors dans un premier temps, et on verra un petit peu comment ça évolue, mais nous nous sommes concentrés sur deux composants qui sont les plus volumiques, à savoir la batterie et l'écran. Qui seront disponibles sur orange.fr et sur soch.fr. Les autres composants, les autres modules que peut-être Bas pourra décrire, je crois qu'il y a 5 modules en tout de tête, l'appareil photo, le haut-parleur, le qui tourne notamment, seront disponibles sur Fairphone si jamais il y a un problème. Mais c'est vrai que le gros des volumes qui peuvent potentiellement, encore une fois, c'est une possibilité, avoir un problème de réparabilité, c'est quand même d'abord la batterie et l'écran, et donc c'est là-dessus que nous sommes concentrés. I think it's the best to just go there afterwards and ask them to take apart the phone. Luc is there from Fairphone. I forgot your name, but you will help. Ben, you will help, right? So then you can really see how it's taken apart and what you can do with it. Pascal de Freelance.
Are you working on a Fairphone 3? We're not specifically working on something else than that we are still very busy with Fairphone 2. And I'd like to, I'd also like to stress in the context of this question the fact that if you go back to what I just said on innovation, I really want to look at innovation and new technology and new steps that we're taking in the broader context. We the upgraded phone with the Fairphone, with the new camera, we kind of see that as the next step, a new launch of the phone. It's not the whole phone, but it's a big part of the phone. And what we're working on now is, for example, also a gold supply chain program that works on child labor-free mining in Uganda. And we're trying to get that gold also in the supply chain of our phone. And of course, we do the programs also in Uganda. For us, that would be also another innovation or improvement on the phone. So those are the things that we're focusing on, really on how can we still improve and take steps within the supply chain or on the product with Fairphone 2. And of course, in the bigger context, we're a phone company, and we will also, we're always thinking about the future as well. But how that future will look, we have nothing to announce now. Pourquoi avoir commercialisé finalement si tard le Fairphone? Parce qu'en fait le 2 il est prêt depuis 1 an et demi, il y a eu un premier modèle auparavant. Et est-ce que vous êtes engagé à une espèce de charte pour commercialiser le Fairphone? Est-ce que vous avez un certain code de conduite à adopter pour pouvoir le commercialiser? Alors, sur la première question, c'est vrai qu'1 an et demi ça peut paraître long. Et puis donc c'est le nouveau Fairphone 2 avec le nouvel appareil photo quand même que nous commercialisons. Mais il faut bien comprendre que, et c'est ce que disait tout à l'heure Bas, il nous a à peu près fallu 1 an. Alors 1 an ça peut paraître long, mais il y a du travail à faire pour calibrer un certain nombre de choses, notamment des standards qualité. Donc chez Orange, nous ne commercialisons pas un téléphone sans le tester, donc il y a des milliers de tests, littéralement, des milliers de tests qui sont organisés, qui sont réalisés pour avoir un standard de qualité. Et ça prend du temps, donc c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a tout un, je ne rentre pas dans le détail, il y a pas mal de choses que nous devons vérifier autour des brevets, et donc il a fallu qu'on prenne ce temps-là. Voilà, à peu près 1 an. Ça peut paraître long, honnêtement, c'est plutôt assez rapide, et Bas d'ailleurs vient de le confirmer. Et sur le deuxième sujet, code de conduite, bon, en tout cas, ce que nous allons faire, c'est que nous formons actuellement nos conseillers dans ces fameuses 85 boutiques, et effectivement, ils vont être formés à bien expliquer les enjeux de ce type de téléphone, bien expliquer le pourquoi de la démarche, faire des démonstrations en boutique, et évidemment avec tout le professionnalisme qui les caractérise. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on envisage le sujet. Peut-être une dernière question? Merci. Merci pour cette présentation. Donc, Lorraine Queneau, écosystème. J'ai juste une question. Donc, vous avez déjà des systèmes de reprise pour les téléphones. Est-ce que sur le même principe, vous envisagez des systèmes de reprise des différents composants du Fairphone, ou à défaut, un système de sensibilisation des consommateurs pour qu'ils sachent dans quelle filière orienter les différents composants, comme les batteries par exemple? Merci. Donc, effectivement, nous recyclons déjà un grand nombre de téléphones, puisque nous recyclons à peu près 1 million de téléphones par an. Je pense qu'en France, il y a je vous laisse regarder un petit peu ailleurs, mais je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent en tout cas. Et effectivement, dans ce million de téléphones, en fonction de la nature du téléphone et surtout de son âge, entre guillemets, si c'est le bon terme à employer, les téléphones qui sont relativement jeunes, entre guillemets, c'est-à-dire moins de 1 an, 1 an et demi, généralement, nous arrivons à les reconditionner, à les réparer et les réinjecter dans une économie circulaire quasiment à un taux de 90%. Et après, les autres téléphones qui sont plus vieux, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous savez, on a un peu de tout, honnêtement. Dans ces cas-là, c'est vrai que c'est
plus compliqué de les réparer et de les recycler. À l'inverse, nous avons un taux de recyclabilité sur les composants qui est très élevé, c'est-à-dire qu'on récupère le gros des composants. Pareil, à peu près autour de 90%. 90% des composants sont réutilisés, reconditionnés, réingénierés et réinjectés après dans une forme d'économie circulaire. Voilà. Et bien sûr, ce discours-là, et nous avons encore du travail à faire, mais nous essayons progressivement de faire aussi monter en compétence nos conseillers pour qu'ils puissent l'expliquer aussi à leurs clients et qu'ils comprennent que c'est bien plus qu'un acte de récupérer de donner un téléphone pour en récupérer un nouveau, c'est aussi un acte entre guillemets écologique et éco-responsable. Voilà. Toute dernière question, puis peut-être vous aurez le temps de passer un peu de temps aux ateliers, si vous le souhaitez. Ouais. C'est bon? Ouais, pardon. Ah, troisième. How is it possible to design a durable smartphone when Android is always changing, when the chips are always changing? Yeah, that's a very good question, and very relevant on the longevity of the phone, because if you don't have the software updated, then at a certain point you might run out of functionality. Unfortunately, the improvements on Android are the upgrades are very much connected to the chipset. The chipset is the core of the phone that basically determines does the modem. You have the application processor and the modem, so that determines also what kind of operating system they can handle. And in our case, we've chosen to work with Qualcomm for the fact, and with this chipset, with this platform, because it's very well supported. It's very well supported in terms of upgrades. So we were able to upgrade ourselves also with the support of Qualcomm and Android people to from Android 5 to Android 6. We're looking into 7 as well. But a lot of that depends also on the willingness and the support you get from the chipset manufacturer and from Android and how well they will integrate. Most of the work we can do ourselves. So that's really that's a trajectory that is not totally controlled by us. But what is controlled by us, and I can proudly say we're very good at that, is to update the software on a very regular basis. One of the elements that is also causing software to be outdated is, of course, the security. So we do security patches and updates on the Android software on a monthly basis, which is, looking at the industry, it's very, very regular compared to other, and we do it really fast. Also, we have an open source platform called open.fairphone.com, and you can download all the binaries. That means that anyone can download the whole build environment of Android on our phone, and they can actually build a new system on top of that. So that means that we also we facilitate the community to keep upgrading and updating the software themselves. There is an Android 7 version already in a beta version built on top of another environment by the community. So that also facilitates different operating systems. So you have Jolla Sailfish running on Fairphone now. You have Ubuntu running on Fairphone 2 now. You have Firefox has been ported. And these are all community efforts which we don't control, but we facilitate them to happen. And that also is in, it's really in two kind of mindsets. One is, really seeing Fairphone as a platform for development and for people to participate. But also really important, we do that in the context of longevity to be able for people to support their own software at a certain point. Voilà, je pense qu'on va, on va en rester là. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'être venu. Je voulais aussi remercier Baz d'être venu avec nous pour organiser ensemble cette annonce et ce lancement, qui va être, je suis sûr, un grand succès. Et puis, je vous invite peut-être à aller découvrir le Fairphone juste après aux ateliers. Merci à vous.